Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz demeden. Bugün sizlerle God of War Ragnarök'ün yeni bölümünde tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız önceki bölümde Surtur Ragnarök haline geldi. Ragnarök bekliyor. Asgard'ın düşüşünü gerçekleştirmek için. Biz de bunu sağlamak üzere artık Asgard'a doğru yola çıkıyoruz ve Odin'in kafasına Ragnarök'u, yani cehennemi indireceğiz. Brok için. Gerçekten bize tek bir geçerli sebep verdi. O da Brok'u öldürmesiydi. Öldürmeseydi bu arada büyük ihtimalle yine bir şey olmayacaktı ama Brok'u öldürmesi çok şey değiştirdi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir hatırlatma. Eğer ki seri hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala da aşağıdan abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Devam edelim ve finale Ragnarök'a doğru gidelim. Boy. Devam. Midgard. Tamam, buraya gidelim. Bir dakika, Sindir'in evi. Tamam, yok ya, direkt gidiyoruz zaten. Direkt finale gidiyoruz. Hiç beklemek istemiyorum. Geride kalmış her şeyi ben oyundan sonra yapacağım zaten. Oyundan sonra alacağız yani onları. Well, this is it then. The beginning of the end. The end for Odin. Aynen öyle. And after that, a new beginning for the rest of us. Atreus. I know. I'm just looking forward to seeing all the realms finally standing up to him. Elves and dwarves and hell itself. You are so certain they will unite? They have to. After everything they've been through. They have to. Don't they? Göreceğiz. Her şeyi göreceğiz. Anything in Midgard you want to do? You know, while we still can. Freya and the others are still making preparations for the attack, so there's time. Yo, gitmek istiyorum direkt. Geri kalanı artık dediğim gibi sonra yapacağız. Şu an değil. Another berserker gravestone. Nerede ya? Ha, yakınımızda mı? Yok abi, kaynaklarım, ben bunu harcayamam ya. Devam. Brother, about the oracles of your lands, would you say they manipulated events? Did they have an agenda? I do not doubt they held their own interests first, but in my experience, they could be easily fooled. All the by armies their are probably gathered in their home realms, waiting for when we blow Gjallarhorn. Guess I was kind of hoping to see some of them here. When all the realm towers open at once, we'll see plenty, lad. Evet. Odin won't believe what's coming for him. No. Odin had lifetimes to prepare for this. Whatever Groa's deception, he heard the truth as Tyr. Do not underestimate him. Rousing speech, brother. Very Ah. inspirational. Aha. İşte o gerçek Valkürler ya. Wow, the Valkyries look different. Welcome back. Hildisvini informed me of your success. Ha, Hildisvini. We've been planning accordingly. Well, what would Ragnarök be without Ragnarök? Who else agreed to join us? I see the Valkyries. Better Tamam. than that, they are reborn. Ah. Corporeal and uncorrupted, thanks to no small amount of Ne? magic. They're shield maidens now. Nice. And your brother. Bütün hepsi mi? Came through. The elves called a truce to unite against Asgard. Bütün hepsi That tekrar gives us gelmiş. an advantage by air, and with Hell's army for a vanguard. What about Sindri? Will the dwarves fight? We haven't heard from him, but there's time yet. And I think we have what we need to clear a path for the Ragnarok beast. Well, when you say it like that, why worry at all? Sigrun. Sigrun, it's good to see you so alive. Oh, yes. I wasn't myself when last we met. I'm glad you're safe. Bu arada Freya'nın zırhını değiştirmek istiyorum. Shield maidens will be divided among the forces breaching from Alfheim, Helheim, and here in Midgard. Güzel. We stand ready. Biz de hazırız. Kratos, Atreus, Mimir, please excuse me. Oh, good
Good night, then. Freya, have you determined our path out of Asgard? If the towers are the way in, we count on them being the way out. And if they are not? Then we Evet. all know what we signed up for. Our plan is only missing one thing. A leader. That honor is yours. You have a righteous claim, and the respect of your troops. And you have faced this enemy before. I held his invading army to a stalemate. This is our invasion, a siege on his terrain. I want our most experienced wartime general in the field. Kim acaba? I don't care about the honors, I don't care about the prophecies and champions. I just need us to win. Freya. I know what I'm asking. Just sleep on it. Zırtan değişti. Hayır, Atreus var. Here we are. Kratos, your tent is to the right, and Atreus, yours is to the left. Mine? A young warrior needs his own space, don't you think? I do. Wow. Thanks. Sleep on what we spoke of. Let me know in the morning what you decide. Yerlere savaşı başladı. Excuse me. Sigrun. May I have a moment with Mimir? Keşke bir kaskını çıkarsan da seni de görsek ya. I don't know what tomorrow brings, but if tonight is our last night, I'd like to spend it feeling something besides hate. Will you tell me one last silly story? There's nothing I'd like more. Except perhaps a dance. Though I may have lost a step. Beraber vakit geçirin hadi. Due respect, love. I don't tell silly stories. You only tell silly stories, Mimir. I can never argue with you. Bunu yapmalıyız artık. O demonu kendisi istedi çünkü. Bu arada ben de böyle uyuyorum. Can I sleep here tonight? Ah be. Atreus'un üstü değişmiş bu arada. You must quiet your mind. I can't. Then I will tell you a story. If I fall asleep, promise you'll finish it tomorrow? Of course. Now, close your eyes. There was an old man who chopped wood for his village. Every evening he bore the logs on his back and delivered them to his people. But the logs were heavy, and he grew weaker as time went. And one day,
Uyudu. Bahsettiği oduncu kendisi. Ağlayacak neredeyse ya. Umarım olmaz ya. Umarım olmaz o korktuğum şey. He's the only one who ever got my highbrow sense of humor. Damn fine woman she was. Apart from her taste in men, of course. She was a special woman. She wanted to protect people. Ne oluyor? She was here. She saw every step we took before we took it. Like she was always with us. Watching over us. Leading us home. Does my request upset you? Death is a natural part of life, my love. I wish only to be prepared for when my time comes. We mortals must do such things. I am glad to have you prepare with me. You're quiet? I have nothing to say. Well, say something. I enjoy hearing your voice. A funeral pyre. I would have chosen different. Oh? In my land, we entomb our loved ones. You would have me trapped in the ground for eternity. I would have you close to me. How touching. My rotting corpse would bring you such comfort. Bu ne demek? Gözünü seveyim ya. You once tried to take charge of your ending, did you know? That was different. Circumstance, yes. But not on purpose. You prepare for a distant future. There is much time ahead of us. I wish to better a future that will exist without me, whenever that day comes. For you, and for our son. We will always walk together, Kratos.
You will always be a part of me. I will always be a part of you. And when you are gone, that part of me dies as well. To feel your absence. Culmination of love is grief. And yet we love, despite the inevitable. We open our hearts to it. Çok doğru. When the pyre is spent, and you have gathered my ashes, spread them from the highest peak in all the realms. You will do this for me. To grieve deeply is to have loved fully. Open your heart to the world as you have opened it to me, and you will find every reason to keep living in it. Oh. What's going on? It is time. I'll meet you outside, Father. Sir. İlk oyunun müzikleri. We'd hoped to fly into battle with you one more time, my queen. Me too. But not as your queen. As sisters. Are you ready? Yes. I will be your general. It will be an honor to fight alongside you, General. Aye, brother. I'll be right by your side. So, what are your orders? To the temple. Böyle yavaş yavaş yürümek istiyorum ya. Gjallarhorn'u üfle. Aa, sindiri yok. Linda burada. Hey, General Kratos, I got something you're gonna want before you go to war. Bir dakika alacağım senden, bekle. Oh, definitely need that. Hey there, I made some armor for storming Asgard and whatnot. I thought you could make use of it. Indeed. Now Ulan ben those are some angry knives. tecrübe puanlarını niye şey harcadım ya? Ought to make Odin's spear look like a toothpick. Zırh.
Bedava mı bu? Bedava. Öfke modundan çıktıktan sonra kısa süreli bir kuvvet, savunma, runik ile sendeleme direnci desteği al. Ama yok, benim zırhım daha iyi ya. Evet, tam şey gibi duruyor. Ama böyle daha komutan gibi duruyoruz, biliyor musun? Ve bu o kadar iyi değil. Gerçi öfke kazanım artışı var bunun. Ama işte bunları fullleyecek benim şeyim yok, anladın mı? Yeterli kaynağım yok. Zaten ben üstümdeki zırh harcanım. Üstümdeki zırh 8 seviye, 9 seviye. What was I thinking? Of course you got your armor all set. Just Evet. go win. That's all that matters. Peki tecrübe puanı verdin bize, daha fazla oyun vermedi işte. Ay, niye vermiyorsun ya? Evet, Atreus'un da yeni zırhı. Çok güzel gözüküyor bu arada. İşte biz seti bozuyoruz. Biz sarı mavi gözüküyoruz. Diğer herkes kırmızı. Olsun. You have seen Sindri. Yeah. He ain't in a good place right now. But who is? I'm sorry, Lunda. I know you and Brock. Just tell me you're gonna get Odin. Tell me, whatever it takes, you're not letting that bastard walk away from this. You will not. Damn right. And if in the process you happen to tear him a bucket load of new holes in places he don't want them, I'll be rightly obliged. Merak etme. Oh, do you think it wise to go off without stocking up? You may never get a chance again. Bir dakika, benim şeyim var mı? That was dark. Tamam, diriliş taşım var. Son bir bakmak istiyorum ne ya. Acaba şu zırhımı alsak? Üretelim yine. Thank you, Lunda. Yeah, big softy, you can thank me after. Bir bakayım. If we all come through the other end of this. I will. Yazgı bozan. Çünkü çok güzel gözüküyor bunlarda. Ve bedava. O da var tabii. It fits. Bir geliştireyim. Woohoo! Looking good. 8 yapabiliyorum bunu. Ama işte diğerlerini yapamam bu sefer de. Paramız yok çünkü, yetmiyor. Now go show it all. Better get that armor nice and bloody. Evet bak anca. Looking good. Hayır, benim diğer zırhım daha iyi. Çünkü seviye 7'ye geçiyorum. Bak bu seviye 9 zaten. O yüzden maalesef. Bir dakika, Atreus'un tecrübe puanı vardı. Yetenekler. Şey açıl. Ha, veremiyorum ki, veremiyorum. Tecrübe puanım kalmadı. Bu zaten full. Bunda bir tane yetenek var ama açamayacağım onda. Neyse şu yakın dövüş olana vereyim bari. Tamam. Atreus'unda zaten başka bir şey yok. Hadi gidelim artık. Haydi gidelim artık. General. Sir? General? General? Sir. Hey, bud. General? O zaman sevgili YouTube burada kalalım. Sonraki bölümümüz uzun bir bölüm olur büyük ihtimalle ve Asgard'a geliyoruz artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Sonraki bölümde tamamen hazır bir şekilde Asgard'a giriyoruz. Bay bay.